Ayubowan Dipute. Good evening to all of you. Good evening, sir. Ayubowan sir, good evening Good sir. evening. Ayubowan sir, Right. good evening sir. Good Good evening. evening, sir. Some of your friends are still Good participating. evening. Good evening. ඔයාලගේ යාළුවෝ සමහරව තාමත් එනවා ක්ලාස්. හරි? ඒ නිසා එයාලා එනකන් අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා වගේම ප්‍රශ්න ටිකක් කරමුද? Let's do some questions. Right. Okay. All of you have been given a nice tute. ලස්සන tute එකක් ලැබිලා ඇති. Right? So this is our tute. මම මේ ටියුට් print කරලා පුතාලට එවන්න වැඩපිළිවෙලකුත් යොදන්නම්. Actually this is I'm working on that. Right? දැන් මේ පුළුවන් අය වීඩියෝ on කරගන්න බලන්න. Turn on your videos now. You can see some of microorganisms photos here. මේක ඇත්තටම අපි පොත්වල අඳිනවා. We are going to draw them, right? Define microorganisms. Good question. Sixth question. Define microorganisms. ශුද්ධ ජීවීන් යන්න හඳුන්වන්න අර්ථ දක්වන්න. Right. ඔන්න කවුද ටූල් බොක්ස් එකක් ඇතුළට වැටුණා? Right. ඔන්න කවුද පෙන්සිල් කේස් එකක් ඇතුළට වැටුණා? ඇහුණා නේද? Right. පුතේ ඔයා හොඳින්ද? Are you okay? Right. අපි ඔක්කොම ගිහිල්ලා මේ ගමු දියාව. Right. ලක්ෂෙන් පුතා මේ වාගේ අංගි හරි මල්ලි හරි ක්ලාස් ඇවිල්ලාද? ලක්ෂෙන්? Right. Okay. So define means අර්ථ දක්වනවා. පැහැදිලිව ලියමුද? Define. Excuse me, Okay. sir. We want to write. No need. එපා ලියන්න, right? හැමදාම ලියනවනේ අද බලන්න ඉන්නකෝ. Define the term පදය අර්ථ දක්වන්න මොන පදයද? Microorganisms. Microorganisms. Define the term microorganism. Term microorganism. මෙන්න මේ වගේ microorganism කියන කෙනා ඉදිරියෙන් තවත් වචනයක් දාලා තිනවා. There's a word before. One word microorganism, another word term. මේවට කියනවා පුතා. Excuse me, sir. Yes. Where is the bunny? bunny ගමු අපි. So I'll take that bunny. ලක්ෂණ පුතා ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන message එක read කරන්න. grade 7 අයියා කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා පුතේ. ඔයාගේ message එකේ දාලා තියෙන්නේ අද අපි website එකක් හදන නිසා ඒකට හුඟක් programming අපිට වෙලාව අවශ්‍ය නිසා ඔයාලගේ class එක 8ට දාලායි තියෙන්නේ. Right? Read that. ඔයා කියවන්න නැතුව ඉන්න ඇති. Okay. Now look at this. Define the term microorganism. පුතේ මෙන්න මේ වගේ අපි ගන්නවා මේ beautiful BEAUTFUL beautiful flower. So this is what? A noun. What's this? Grammatically ව්‍යාකරණානුකූලව beautiful ලස්සනයි ලස්සන මල. මෙයාට කියන්නේ මොකද? නාම පදය විශේෂණය කරන නාම විශේෂණ. In English we call that what? Adjective. Very good. Adjective. Adjective. Adjectives. Right. कौन करना microorganism Who is discussing with mother? කවුද අම්මා එක්ක discuss කරන්නේ? Right. Look at this. Term microorganism. මේ term කියන්නේ adjective එකක් තමයි. හැබැයි මෙයාලට කියනවා යාබද නාම appositives කියලා. They are called what? Appositives. Appositive. මිනුක පුතා, they call what? Appositives. ඒ වගේ appositives අපි පාවිච්චි කරනවා. We are using appositives.
උදාහරණයක් ගත්තොත් සවිඳ පුතා you sanvidu right minuka sanvidu appositives උදාහරණයක් කියන්න ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකද ඉනා වෙන්නේ කියපුවා right okay කොහොමද කියන්නේ the president රනිල් වික්‍රමසිංහ අනේ වගේ the term microorganism the term flower the term boy right so you can understand ඒ වගේ වචන දෙකක් ළඟින් දාපන් නාමපද දෙකක් ළඟින් තිබ්බම තව නාමපදයක් හඳුන්වන්න පුළුවන් they are called appositives they are also kind of adjectives okay thank you now let's see define the term microorganism ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යන පදය හඳුන්වන්න අර්ථ දක්වන්න so how to define that ප්‍රධාන කාරණය ඒගොල්ලෝ හැට පේනවද can you see through the naked eyes No, sir. No. No, sir. We can't. බොරු කියන්න එපා පේනවනේ ඇසලට see yes we can observe one example okay tell me what are the types of microorganisms you know Bacteria. Bacteria, algae, fungi, protozoa, virus. fungi Protozoa. algae Protozoa, virus good Virus. you know that mushroom අර මේ හතු it's mushroom they fungi mushroom කියන්නේ fungi හතු කියන්නේ fungi right can you see through naked eyes Yes, sir. yes Yes. අර ජලාශ කොළ පාට වෙලා කහ පාට වෙලා රතු පාට වෙලා දුඹුරු පාට වෙලා දැකලා තියෙනවද That's Yes. algae. yes you have seen yes you have seen there Yes, sir. ඒ කවුද who is that that's algae right that's algae can you observe Yes. එතකොට මේ වැරදිද ඔය කියන කතාව පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ශුද්‍ර ජීවීන් වේ No. that's correct හැබැයි පොඩි condition so we have to correctly define that Oshira we have to correctly define that උදාලා පෑනක් කරකවක වෙන දේවල් කල්පනා කළත් මට දැනෙනවා right if you think on another thing I can feel that Surya Surya so nice name Veenavi my god your name is completely with musical instrument Yes, sir. yes Surya Veenavi ඒ කියන්නේ සංගීත නමක් තියෙන සින්දුත් කියන්න පුළුවන් ඇති නේද I think you can sing songs as well දැන් මේ ඔය විදිහට මම තව කෙනෙක්ට නමක් දාන්නද so I'll put a name to Guani Surya Guitaria Violina Guitaria Violina nice Priyadarsana Tabla it's likewise okay anyway nice name the first time I hear that name okay so now I'm going to ask something before that පුතා යාළුවගේ ස්කෝලේ මොකද්ද කියලා අහමුද ඔක්කොටම කලින් අපි ඒක හොඳයි නේ okay ඔන්න යාළුවා ආසාවෙන් ඉන්නවා ඔයාගේ ස්කූල් එක දැනගන්න so what's your school පුතා My school is Badulla Sujata Mahavidyalaya. බදුල්ල සුජාතා මහාවිද්‍යාල සුජාතා අනුලා විහාර මහාදේවී so they are good characters in history ආදර්ශමත් චරිත නේද right okay now tell me what do you know about Sujata yeah බෞද්ධ කාන්තාවක් නේද a Yes, Buddhist sir. a Buddhist lady so what's the most
unforgettable picture as just as you hear that name Sujata in your mind. Sujata කියන නම හැද්දි වාගේ හිතේ මැවිලා පේන චිත්‍රයක් තියෙනවා. What's that? Oh, what's that පුතා? අර මොනවා හරි දෙයක් පූජා කරන චිත්‍රයක්. නේද? එයා නේද අර කාටද පූජා කළේ? Giving alms. බුදුහාමුදුරුවන්ට. අනේ යන්න බොරු කියන්නේ. You are telling lies. මොන බොරු කියනවා? Yes. බෝධිසත්වයින්ට නේද? Right. Okay. හරි පොඩ්ඩයි වැරදුනේ. මේ right. පූජා කළා මොනවද පූජා කළේ? කිරිපිඬු පූජා කළා නේද? That's very energetic one. After the a very exhausted and a hard effort. We call that දුෂ්කර ක්‍රියාවකින් පස්සේ තමයි ඕක පූජා කළේ. ඕකෙන් තමයි ශක්තිය ආවා කියලා කියන්නේ. Okay. Anyway, so your school remember nice story to us. වගේ ස්කෝලේ ලස්සන කතාවක් අපිට මතක් කළා. Now tell me, what's your future ambition? I want to be a software engineer. Software engineer. Yes, Okay. sir. So I warmly welcome to you into my ICT class as well. අපි පොඩි software ටිකකුත් හදලා බලමු. හරි? මම අද කියන්නේ මේ අපේ ICT class එකේදී මේ සතියේම ඔයාලට චූටි software එකක් artificial intelligence software එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. හරි? Right. Okay. Now thank you so much. You're welcome, sir. Okay. What did I do? You can leave. No, another day, right? Okay, so we have to we have to define this microorganism in a clear way, in an accurate way. නිවැරදි ආකාරයට මෙයාව අර්ථ දක්වන්න ඕනේ. ඇහැට පේන්නේ තමයි. හැබැයි කට්ටිය ගොඩාක් එකට ඉද්දි ඇහැට පේනවා. Right? That's visible to the naked eye when a colony of bacteria can be seen. Right? So, therefore, microorganisms are the organisms. කද්දානේ කිය මයික්‍රෝනිසම් ලා තමයිලු ඕගනිසම් ලා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි ජීවීන්. Right? Microorganisms are the organisms. බාසුරු පුතා මොකද කරන්නේ? What are you doing? I am writing. You are writing. Who asked you to write? කවුද පුතාට ලියන්න කිව්වේ? එහා පැත්තේ ඉන්න අම්මද? නේ නංගි ඉන්නේ නේද? Right. පුතේ ඒ කියන හැම එකම ලියන්නේ ස්කූල් එකේ වෙන පන්ති වල ලියනවා. අපි ලියන්නේ තේරුම් ගත්තන් පස්සේ. Right? So after understanding the things you can write. Until then don't write anything. පුතාට පැහැදිලිද? Right. පුතාගේ නම මට මීට කලිනුත් මතකයි. That's බාසුරු. බාසුරු කියන්නේ හරි ලස්සන අකුරු ෆොන්ට් එකක් words වල එහෙම සිංහල type කරන්න පාවිච්චි කරන නේද? Right. Okay. Anyway. පුතා what's your school? My school is Manla Buddhist College. Where it is situated? කොයිද ඔක තියෙන්නේ? Mother. Sorry? Mother. මාතර. Right. පුතා එහෙනම් ආයේ ටීචර් කෙනෙක් කවුරු හරි කතා කරද්දි කිසිම අකුරක් ලියන්න හොඳ නැහැ. තේරුණා නේද? In your school and whatever the tuition class or whatever the education institute, when your lecturer is lecturing, don't write anything. එහෙම ලියන්නේ university එකේ විතරයි. Right. Thank you so much.
Yes, microorganisms are You're the welcome, sir. organisms. Okay, Buddha. Organisms that are invisible, to the naked eyes. පුතේ කියම එක පාරක් මෙන්න මෙතනට එනකම් විතරක් කියන්නේ. Microorganisms are the organisms. Microorganisms are the organisms. Microorganisms are the Tell it again. Microorganisms are the organisms. Close your eyes. Close your eyes. ඇසුහන්න. හරි. දැන් ඒ අකුරු දකිමින් ආයෙත් කියන්න. Microorganisms are the organisms. Microorganisms are Nithili, why don't you close your eyes? ඇයි ඇස් වැහුවේ නැත්තේ? අනේ යන්න සර් මේ ඔයාට පේනවා ඉමාව මේ ඔක්කොම මැද්දේ. I can see, right? ඔන්න ආයෙත් පාරක් කරමු. Right. Close your eyes. Now tell it. Right. Thank you. තවත් වාක්‍යයක් අපි ගන්නවා මෙන්න මෙහිම. Microorganisms are අදෘශ්‍යයි පේන්නේ නැහැ, invisible. Microorganisms are invisible. Okay, tell it once. Microorganisms are invisible. Invisible. පුතාලා දන්නවද මහාජීවීන් පියවියසට පේන අය? Have you ever? Right. They are called macroorganisms. Macroorganisms. කියන්න පුතේ macroorganisms ලා පෙනෙනවා කියලා. Macroorganisms are visible. Macroorganisms are visible. But microorganisms are invisible. Kalanya, can you hear me? Yes. Microorganisms are invisible. Macroorganisms are visible. Right. Close your eyes now. Wait. Close your eyes now. Right. Microorganisms are invisible. Macroorganisms are visible. Right. Okay, now everyone practice. Microorganisms are invisible. Macroorganisms are හරි. දැන් ඉතින් ඔක පටල ගන්න එහෙම එපා. දැන් සමහර අයට කියනවා microorganisms are visible, macroorganisms are invisible. That means unconsciousness. Right. So you have to learn that clearly with the conscious manner. Right. Yesandu Abekon. Yes. Your microphone is turned on and I could hear you're whispering something. Whisper? රහසේ කොඳුරන සද්දෙකුත් ඇහුණා. හරි. Buddha, now tell me what's known as. So what can you tell about this microorganisms and macroorganisms? What can you tell about? මොනවද ඔයාලට කියන්න පුළුවන් macroorganism and microorganism ගැන? Sir, microorganism
A human can see microorganisms, but humans can see macroorganisms. එන්න අපි නැටුමක් බලන්න. Yes. පාන්දි කවුද රිලා නැටුමක් නටන්නේ පිටිපස්ස ඉඳගෙන? Oh, Brother, yeah, brother. ඔය නැන්ද මාමලා බලන්න ඒවා බලන්න පුතා වෙන තව එක්කෙනෙක් ආවා. ඔය පුතාලා දෙන්න එක්කෝ පොත් දෙකක් අරගෙන ක්ලාස් එකට එන්න නැත්තම් පහන්දිට ඉගෙන ගන්න ඔය අම්මයි තාත්තයි කවර ළඟ ඉන්නවනම් ඔය දඟයෝ දෙන්නව අරගෙන උතනින් යන්න. නැත්තම් මම පහන්දිව ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරනවා. right? ඔක අනිත් ළමයිට පේනවනේ චලනය වෙන දේවල් පේද්දි. චූටි පුතාලා දෙන්න එක්ක පොත් දෙකක් අරන් එන්න අක්ක ගාවින් වාඩි වෙන්න. නැත්තම් මම අක්කව ක්ලාස් එකෙන් අයින් කරනවා. right? දඟ කරන්න බෑ ඔන්න. ඇත්තමයි කියන්නේ මම. ඇත්තමයි කියන්නේ අයින් කරනවා. right. Okay, now look at this. Microorganisms are invisible, macroorganisms are visible. පුතේ අපි ලොකු වාක්‍යයක් හදන්න යන්නේ. We are going to make a big sentence. Right. Now listen to me carefully. වෙන වැඩ එපා. නංගිලා මල්ලා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. ඒ පැත්ත බලන්නවත් එපා. Now you can see only this board, right? You can see we have connected two sentences. The other sentence, the first one is microorganisms are the organisms. Second one, they are invisible to the naked eyes. There are two sentences. සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. Microorganisms are the organisms. ශුද්ධ ජීවීන් තමයි ජීවීන්. They are invisible to the naked eyes. ඔවුන් පියවි හැට පේන්නේ නැහැ. right? අපි කියනවා microorganism කියන්නේ පියවි ඇහැට නොපෙනෙන ජීවීන්. පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන්. So microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes. So by using this relative pronoun that, you combine two sentences together. මේ වාක්‍ය දෙකම පුතාලා මේ that කියන සම්බන්ධවාචී සර්වනාම පදේ භාවිතා කරලා එකතු කළා. right? That. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes, but there's a condition, තත්වයක්, විශේෂ condition එකක්, කොන්දේසියක් තියෙනවා. තනි තනිව ගත් විට when how you tell යනවා go යනවා go යෑම going තනිව යන විට when going alone ඔබ ලියනවා කොහොමද කියන ඔබ ලියනවා කසුන්දි ඔබ ලියනවා how to tell you write ඔබ ලියන විට when you write ඔබ නෑ ලියන විට කොහොමද කියන්නේ ඔබ කියන එක නැතුව කිව්වොත් එහෙම ලියන විට කොහොමද ලියන්නේ when you write ඔබ ලියන විට ඔබ අයින් කළොත් ලියන විට when writing වෙනවා පුතා when writing verb එකට ing එක දාලා එයාගේ ක්‍රියා නාමය හදා ගන්න ඕනේ we have to make that verbal noun right අම්මගේ නමින් නේද පුතා ඉන්නේ ගංගාමාලි විතානගේ yes ඇයි ඔය උදේ පාන්දරට මූණ හොදනවා වගේ පුතා මෙහෙම එකක් කරන්නේ you feel this boring science ඉගෙන ගන්න නම් එක දිගට විනාඩි 20ක් හොඳ අවධානයෙන් භාවනාවක් වගේ අහන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ
නැත්තම් පුතේ අනිත් යාළුවෝ ටික එහෙම පුළුවන් අය ඉදිරියට යනවා. ඔයා පල්ලෙහාට යනවා. තේරෙනව නේද? So consciousness is the best thing to learn. නිවැරදි සිහිය අවධානය තමයි ඉගෙන ගැනීමේ පළවෙනි කාරණය. සිහියක් නැති මිනිස්සුන්ට වෛද්‍යවරු වෙන්න බෑ. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් අරන් ගිහලා කොහාට අනීද දන්නේ නේ. සිහියක් නැති මිනිස්සෙක් ගිහලා ඈ අතට ගන්න ඕන ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගිහලා ගහයි මිනිස්සෙක්ගේ තට්ටමට නේද? අල්ලගෙන දුවන්නේ. right? සිහියක් නැති මිනිස්සෙක්ට බිල්ඩින් එකක් හදන්න ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න බෑ නේද? වහල යටින් ගහලා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් උඩින් ගහයි. හරි? පිස්සු හැදිලා. එහෙනම් නිවැරදි සිහිය තියෙන අය ඕනේ. right. මට පේනවා මේ පාටිසිපන්ට්ස් ලගේ ස්ටැබිලිටි එකක් නැහැ. සමහරව යනවා සිග්නල් ප්‍රශ්න ඇති. දැන් ඉන්න පුතාලා ඔක්කොම තමන්ගේ පළමු නම වේගෙන් ටයිප් කරන්න chat එකේ. Okay, quickly type your name in the chat. Right. When taken individually, except when taken together. ඔක්කොම එකට ගත්තාම අපිට ඒගොල්ලෝ පේනවා S2කට. නමුත් තනි තනිව ගත්තාම පේන්නේ ගත් විට අරගෙන ඉවරයි. ගණමින් ඉන්නවා නම් අපි කියන්නේ දැන් ගන්නවා කියන අදහස ගැනීම taking ගත් විට when taken individually තනි තනිව ගත් කල පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් තමයි ශුද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes when taken individually. You cannot see a bacteria. උදාහරණයට බැක්ටීරියාවත් තනි තනිව ගත්තාම පේන්නේ. But if you culture a bacteria in a petri disk, then you can see the colonies of bacteria. ඔන්න colonies පේනවා. බැක්ටීරියා ජනාවාස පේන්න පටන් ගන්නවා. I'll show you a diagram of bacteria colonies. Now look at this. ඔය දැන් signal නැතුව ගිහලා ආයෙත් ආව පුතාලා නම type කරන්න ආයෙත් වතාවක්, right? Look at this. Now I'm going to show you bacterial colonies. Look at this. In a petri disk, we can culture bacteria. අපි දුලම් බැක්ටීරියා වගා කරන්න, බැක්ටීරියා රෝපණය කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බැක්ටීරියා ජනපද, බැක්ටීරියා ජනාවාස, colonies of bacteria. Can you see that through naked eyes? පුතාලට මේක S2කට පේනව නේද? හැබැයි තනියම බැක්ටීරියාවක් ගත්තොත් ඇහැට පේන්නේ නැහැ. Right? Colonies of bacteria can be seen, but single bacteria cannot be seen. Right. Put the date today. Other science පුතේ පුතාලා දිනේ දාන්න. Put the date. 13th December 2023. Okay. So in the tute එකේ number එක අපි tute එකේ page number 3. Wonders of the living world. Wonders of the living world, page number 3.
Yes, in the tute අපේ tute එකේ page 3. What's the question? Question එක මොකද්ද පුතේ? Question number is define microorganism. Question number 6. What's the question? Define the term microorganism. චුබ්බජීවිය කියන පදය හඳුන්වන්න. right. ඔන්න බෝඩ් එකේ තිබුණා මැකුවා. දැන් කොහොමද මතකයෙන් කියමු. ශුද්ධජීවීන් තමයි ජීවීන් මොකද කියලා කියමු අපි. right. Microorganisms are the Microorganisms are the organisms. Very good. Or the organisms that are visible or invisible. Visible or invisible. That are invisible. That are invisible. Invisible. To what? Invisible to the naked eyes. To the naked eye. naked eye. eyes. PVS වලට. No need. ලියන්නේ. මේක මම ලියලා යවුණාම ලියනවා. Right? That are invisible to the naked eyes. කසුන්දි ලියන්නේ නැහැ කියපම ආයෙ ලියනවා. ඒක මොකද්ද? අකීකරුකමද පුරුද්දද? ඒක අකීකරුකම. හරි? ටීචර්ස්ලාට දෙමාපියන්ට කීකරු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් এডুকেෂන් පිහිටන්නේ. තේරෙනව උගන්වනවා. විභාගෙදී අමතක වෙලා යනවා. තේරුණා නේද? අම්මට එක්කන අම්මත් එක්ක එකට එක කියනවනම් ටීචර්ස්ලා කියන දේ ගණන් ගන්න නැත්නම් නේද? හොඳට කීකරු වගේ ඉඳලා හොඳට hina වෙලා ඉන්නවත් ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා. ඔව් ඔව් ඔව්. ආක බැලුවම පස්සේ අනේ යන්න එනවා මට උගන්වන්න. right? එහෙම කළොත් මොකද ආවිෂ වෙන්නේ? right? එහෙම කළොත් උගන්වන ඒවා තේරෙනවා විභාග වෙද්දී අමතක වෙනවා. කසුන්දි you write again. ඔය ආයෙත් ලියනවා. ඒක මොකද්ද පුතේ? පුරුද්දද අකීකරුකමද? ඒ පාර නම් පුරුද්ද. ඒ කලින් උනේ අකීකරුකම දැන් උනේ පුරුද්ද. හරි? හරි. ඔය නෝටි පෑන පැත්තකින්ම තියන්න. අත් දෙක තියාගන්න ඩෙස් එකට. right? මම මෙහෙම හිටියට එන වසයි ඈ. ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ මෙහෙම අත දාලා කන හරවනවා අනිත් පැත්තට. right? මට මේව කරන්න පුළුවන්. right? okay. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes. condition එකක් කිව්වා පුතේ. when ගත් විට when taken individually. when taken individually. යාන්තම් වයි අකුර ලියාගත්ත full stop එකක්කුත් කොහොම හරි තියමු. right? when taken individually. ඔන්න දැන් ලියාගන්න. now take it down. සර් ඕක ලියන්නේ scientific English එකේද? නෑනේ science book එකේ කියලා කිව්වනේ දින ඉදාගෙන ලියන්න කියලා. consciousness. right? හිටම පුතා ලියන්නේ නැද්ද? don't you right? අම්මා ලියන්න දෙන්නේ. right? අම්මා ලියන්න දෙන්නේ නැද්ද? Sir, I cannot see the screen. you can see the screen. I can see the screen. right.
slide it. පුතා mobile phone එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Yes, sir. පුතා මම හිතන්නේ mobile phone එකේ මේ පැත්තට slide කරන්න. You have to slide to this direction. මට phone එකේ එන විදිහ ඉච්චක මතක නෑ. Sir, can you move a bit? පුතාට පේන්නේ මේ යාළුවෝ ටිකද පුතේ? දැන් පේන්න පටන් ගත්තද? ඔන්න මමත් ආවා participant කෙනෙක් වගේ. Right. තාට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැත්නම් tap to speak වගේ වම් අත පැත්තේ Excuse me, sir, my work is done. you have done your works, right? Sir, I have done. Sir, I have done, sir. Good. Okay, let's move I now have done. to the lesson. අපි lesson එකට යමු එහෙනම්, right? Still writing. පේනව නේද ලස්සනට? Right. Okay. It's a nice experience as a student. Right. I left the meeting as a student. Right. Okay. Now let's see. Yes. You can see what are the examples for microorganisms? Examples අහලා තියෙන පුතා. Notice the type of microorganisms. Here, the first example you have been given, that's bacteria, fungi, here, algae. It's algae, right? Now අපිට algae කෙනෙක් දීලා තියෙන. Actually, that's Chlamydomonas. And here you have been given 3 types. මේ කවුද? What's that? Paramecium. මෙයාව නම් දන්නවා, you know that. What's that? This one? Amoeba. This one? Euglena. Very good. What's this? COVID-like virus. Yes, these types of organisms are protozoans. Yes, algae. And in early page. So what's that?
Fungi. Yes, that's Fungi. fungi. This one, bacteria. Bacteria. අපි බැක්ටීරියාගේ ඔක්කොම shapes ටික අනිත් දවසේ අඳිනවා. We are going to draw all the shapes of it. Right. That's okay. ඔන්න definition එකත් ඉගෙන ගත්තා. මම දැන් මේක මකනවා. Now I'm going to erase that. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes when taken individually. තනි තනිව ගත් විට පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ශුභ්‍ර ජීවීන් වේ. Okay, who can tell it without looking at the definition? කාටද පුළුවන් මොක බලන්න නැතුව කියන්න? Okay, Manha, can you tell it? Microorganisms are the Microorganisms are the organisms that are are invisible to the naked eyes eye. when taken individually. Okay, Pahandi. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes when taken individually. Okay, good. You have to make your accent right. English වලින් කියන විදිහ style විතරයි පුතාට හදාගන්න තියෙන්නේ බොහොම හොඳයි. Yes, තිසක්කියා. Yes, microorganisms. Microorganisms are the organisms that are invisible in nature eyes when taken in individually. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes. පුතේ මොකද්ද naked කියන්නේ? What does it mean by naked? පියවි ඇසට. පියවි ඇස. ඇත්තම තේරුම? Yes, Yes, sir. you born to this world naked. Naked කියන්නේ හෙළුවෙන් ඉන්නවට. Right? Naked කියන්නේ ඇඳුමක් නැතුව ඉන්නවට. Naked eyes. ඇස් වලට ඇඳුම් අඳිනවද? දැන් ඇස් වලට ඇඳුම් අඳිනවා. Yes, naked කියන්නේ පුතා එතන without optical instruments. Naked eyes. කිසිම දෘෂ්ටි උපකරණයක් භාවිතා නොකර. ඒ කියන්නේ yes, without a microscope. Microscope එකක් නැතුව. Right? How to observe the things. That's called naked eyes. ඇස් වලට කිසිම දෙයක් භාවිතා නොකර. Naked eyes. පියවි ඇස. පියවි ඇස කියන්නේ ඇස් දෙක පියාගෙනද? No, not that, right? Without optical instruments. Simple microscope, compound light microscope, or electron microscope. කුඩා දේවල් ලොකු කරලා බලන උපකරණය මොකක්ද කියන්නේ? What's that? Microscope. Without microscope. So we call that, yes, that your eye. ඔයාගේ පියවි ඇස. ඇසෙන් විතරක් බලනවා නේද? You observe the things only by using your eyes. Yes, that's naked eye. Right? ඉතින් පුතා ආන්සර් එකක් කියද්දි කටපාඩම් වෙන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ. You don't learn by heart. You just give your answer logically. Right? දැන් මේක එකම දේ කියනවා වගේ කෙනෙකුට දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතා මේකේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් හිතනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. Microorganisms are the organisms. ජීවියෙක් කියන එක දැනෙන්න ඕන. Microorganisms are the organisms. මොන වගේද? What kind of? That are invisible to the naked eyes. Invisible to the naked eyes. ඒක නිකම්ම ඔහෙ කියවෙන්න බෑ. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes. කිව්වේ මොකද්ද කියලා එයා දන්නෙත් නෑ. මන්ත්‍රයක් මතු කරනවා වගේ. හරි? එහෙම තියෙන්නේ. ඒක logically එන්න ඕන. So you have to tell it. You have to see the image of the words what you tell. ඔයා කියන වචනවල image එක ඔළුවේ දැනෙන්න ඕන. Microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eyes. Invisible to the naked eyes. When taken individually, තනි තනිව ගත්තහම. Because if you get them all together,
you can see, but individually you cannot see. Right. එහෙනම් අපි අපේ පාඩමේ ඉතුරු කොටසට යනවා. Right? So that's මේක ආයේ කවද්දම මහන්නේ? Next week අහන්න. Right. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්නත් තියනවා මට. Vinuk. So how goes things with you, Buddha? It's nice to talk to you again. Now tell me, what's known as a microorganism? Turn on the mic first. ප්‍රශ්න අහනවා එකපාරට mic එකත් on කරන්න අමතක වෙනවා නේද? Right. Microorganisms are the Organisms organisms. මොන වගේද? that What kind of are organisms? invisible to the naked eye That are invisible to the naked eyes. When taken individually. when taken individually. Right, good. Step by step, logically you give the answer. Right? Thank you. Okay, so we were learning about the characteristics of living organisms. Characteristics of organisms. Excuse me, sir, we want to write. We want to learn. We are not writing all the things as just as I put in the board. මේවා අපි ලියලා ඉවරයි. මේ මාතෘකාව එදා ලියාගත්තා. What are the characteristics of organisms? ජීවීන් සතු ලක්ෂණ මොනවද? First one you learned? Growth. Growth. Yes, second one you learned? Nutrition. And the third one? Movements. චලන පෙන්නනවා. And organisms show growth, nutrition, movements, and exchange, production of energy, respiration. And fifth one, reproduction. Growth, nutrition, movements, respiration, reproduction. So far we learnt growth and nutrition only. So what's known to be the growth? Increase of size, height, and the amount. size, height, amount is called the growth. Growth. Good. Increase of size, height, or the amount. Some of organisms show an unlimited growth, while other types of organisms are showing a limited growth. So these plants start with a seed. And still growing, plants are growing every day, in every hour, in each second, they are growing. So this is called unlimited. Unlimited growth. But animals have a limited growth. Animals are තියෙන්නේ සීමාකාරී වර්ධනය. They have a limited growth. Animals have a limited growth. Right. Next, what is known as nutrition? මොකද්ද පුතේ nutrition කියන්නේ? Satisfying the food requirement of organisms. Satisfying the food requirement of The food requirement of organisms is called the nutrition. yes. ජීවීන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම. ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට අපි nutrition කියලා කියනවා. Right. Nutrition is of two types. මේ ආහාර
අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම. ඒ කියන්නේ පෝෂණය කියන එක ආකාර දෙකයි. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Nutrition is of two types. Nutrition වෙනවා is of two types. පෝෂණය ආකාර දෙකකි. Nutrition is of two types. Okay, Vinuk, what are those two types? ස්වයංපෝෂී පෝෂණය සහ විෂමපෝෂී පෝෂණය. In English we call that what? Autotrophic and heterotrophic. Sandul, self game එකක් කළා නේද? චූටි චූටි game එකක්. What did you do? මොකද්ද මේ ටිකට කලින් කර හිටියේ? ඕකට කියනවා අසිහිය කියලා. We call that unconsciousness. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට තියෙන නරකම දෙයක්. ටීචර් පාඩමක් කියලා දෙනවා. ඊට ගමන් මට මතක් වෙනවා වෙනම දෙයක්. Right? මට මතක් වෙනවා launching rockets. Rocket දාගෙන හැටි මතක් වෙනවා. Then what I do? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your shuttle is moving up. අභ්‍යවකාශයානේ ගමන් කරනවා. Now, teacher is asking, Puta, what do I do? What do I do? Sorry, sir. Right? You were unconscious. Then, sir, ගාන කියලා දීලත් තියෙනවා. අපි space project එකක් තමයි කළේ. So, likewise, then මම කියන්නේ මට වෙච්ච දේවල්, right? Okay, Buddha, so you have to be conscious. මම grade 6 වල ඉන්නද්දී මට ඔය වගේ වැඩක් වුණා. ඒ දවස්වල space 1999 කියලා මේ වැඩසටහනක් යනවා ටෙලිවිෂන් එකේ. අනාගතයේදී අභ්‍යවකාශය කියලා. ඒකේ නිතරම තියෙන්නේ rocket launch කරන ඒවා. scientific කතාවක්. තාවක. So what happens on those days my best friend is තාරක. හරි මට ඉතින් තාරක කියලා best friend කෙනෙක්. අපි දෙන්නම ඔය space දේවල් තමයි බලන්නේ. ඒත් අපේ සිංහල උගන්වන සර්ගේ පුතත් අපේ පන්තියේ හිටියේ. එයාගේ නම සුරේක කියලා. අපි තුන්දෙනා ওই කතාවට හරිම ඇබ්බැහි වෙලා හිටියේ. දැන් වැඩේ කියන්නේ ඒ යාළුවගේම තාත්තා පන්තියේ උගන්වන වෙලාවේ I want to launch my rocket. මට මගේ rocket එක launch කරන්න ඕන වුණා. Right? So I count myself 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now it's launching. Right? rocket එක කක්ෂගත වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියලා. මට එන සද්දයක්. ඔව්වට උඩ යන්න දෙන්න එපා. බලද්දි සර් මන් දිහා බලාගෙන සර් නම් බැරි. ළමයි ඔක්කොමත් මන් දිහා බලාගෙන. rocket එකත් නතර වෙලා. That's the unconsciousness. ඉතින් යාළුවගේ තාත්තා හින්දා ගැහුවේ නෑ මට. Right? But that was so unforgettable thing in my life. I changed my way of learning. මම ඉතින් අර unconscious වෙන එක මට ලැජ්ජා හිතිලා මම නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ ආයි පන්තියේ rocket එක රියනේ. Right? Okay, now come to the lesson. Nutrition is of two types. First one, autotrophic nutrition. මේකට තනි නමක් කියන්න පුතා. ස්වයංපෝෂී පෝෂණය, ස්වයංපෝෂීතාවය, autotrophism. Autotrophism. SM, autotrophism. Second type, heterotrophic. Topic, nutrition. We want to write, sir. So we call that ලියන්නම හදන්නේ මම මේ ඔයාලට ලියන්න දෙන්නේ නැතුව මම ලියනවා. Now get it in the brain, right? Heterotrophism. So what are the letters? Auto. මේ map එක ඔලුවට දාගන්න පුතා අකුරු
Auto, A-U-T-O, trophy, trophy. Look at this, P-H, tropic, I-C. මතකයි නේද? පනස් පියාන අකුරු කියන්න උත්සාහ කරන්න. A-U-T-O, auto, T-R-O-P-P-H-I-C, autotrophic, autotrophic, right? Autotrophism with the P-H-I-S-M, autotrophism. dictation කියලා වෙන වෙනම ලියාගෙන පාඩම් කරන්න ඕනේද? ඒක කටපාඩමක්. ඒක කටපාඩම. Sound and how your brain works. How your brain keep these letters in your mind. That's a science. ඒක විද්‍යාවක්. මේක ලියාගෙන autotropism, A-U-T-O, A-U-T. That's something out of the mind, out of the brain, out of the logics. තර්කයෙන් බැහැරව කරන ජප කිරීමක් කටපාඩමක් නෙමෙයි විද්‍යාත්මක ඉගෙන ගැනීමක් කියන්නේ. එතකොට ඩික්ටේෂන් වලට වෙනම පොතක් තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවද පුතා? No, don't keep that, right? ඒ ඩික්ටේෂන් පොත් තියාගන්න එපා. මෙච්චර තාක්ෂණික දියුණු ලෝකයක් තියෙදි. පුතාට ඩික්ටේෂන් අමතක වුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ? So you have your computer, so you have your mobile phones. Quickly get that to your brain and keep it in your mind. ෂණිකව අරගෙන මතක තියාගන්න. right? එහෙම නැත්නම් Google voice typing පාවිච්චි කරන්න පුතා. ෆෝන් එක on කරලා voice typing on කරලා mic එක on කරලා කියන autotropic කියපුවම ඔයාගේ mobile phone එකෙන් ඒක ලස්සනට ලියලා පෙන්නනවා. right? පුතාලගේ තියෙනවනේ word software එක තියෙනව නේද? you have word software mobile phone එකට දාගන්න computer එකේ තියෙනවා and voice typing කොහොමද voice typing computer එකෙන් කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්න. ඔයාලගේ computer එක ඔයාගේ කටහඬට පුරුදු කරන හැටි. right? How to train your computer to your voice. and අපි ඉන්නේ දියුණු ලෝකෙක. right? එතකොට ඔයාලගේ mobile phone වල සමහර අයගේ Siri ඉන්නවා, සමහර අයගේ කවුද ඉන්නේ Bixby ඉන්නවා. හැම phone එකකම ඉන්නවා Google Assistant. right? පුතාලට පුළුවන් කතා කරලා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? Hey Google කියපුවම Google Assistant on වෙනවා. එතකොට ඔයාලා පුතාලට පුළුවන් එයාගෙන් අහලා දැනගන්න හැම දෙයක්. right? මොනවා හරි පාඩමක් දන්නේ නැත්නම් chat GPT artificial intelligence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය එයාගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. now world is so developed. මේක මේ කටපාඩම් කරන අධ්‍යාපනයක් නෙමෙයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. right? but you have to logically study. තර්කානුකූලව මතක. autotropic nutrition is called autotropism. දැම්මම අකුරු මතකයිනේ. yes. and heterotropic nutrition, heterotropism. Yes, Microsoft Copilot can be used. Now look at this. Autotropism. පුතාලා මේක ගිය සතියේ ලියාගත්ත නේද? You have taken this down, right? Okay. Now what is known to be the autotropic nutrition? මොකක්ද autotropic nutrition කියන්නේ? Can produce its own nutrition. Yes. Some of organisms can produce their own foods themselves. So they are known as autotrophic organisms. එම පෝෂණයට කියන and that nutrition is called the autotropism. සමහර අයට සමහර අයගේ ආහාර තමන්ටම නිතවා ගන්න බෑ. Some of organisms cannot produce their own foods themselves. ඒගොල්ලෝ යැපෙනවා. They depend on other organisms for the food requirement. It is called heterotropism. Right? අපේ සනුදිදුව කියන Google is like my best friend. Google මගේ හොඳම යාළුවා වගේ. හොඳයි ටෙක්නොලොජි use කරන්න. Yes, so now I want to check your books. මට පුතාලේ පොත් බලන්න ඕනේ. මම කීප දෙනෙක්ගේ බලන්න. Right? මොකද්ද කළේ? What did you do? මොකද ගියා? ලිව්වනේ ඔක්කොම දාගෙන. හරි? Sir, I didn't
Write the things in the board. yes sir. Board එකේ තියෙනවා ලිව්වේ නැහැ. I did not write the things in the boards. Then Last show me week. your book. Last week. Uh-huh. Why didn't you write? ඔච්චර වීඩියෝ ලයිව් බැලුවේ නැත්තේ. අම්මා බලන්න දුන්නේ නැද්ද? Right? Okay, let's see that. අපේ දුවෙක් පොතක් පෙන්නනවා. Right? The සෙනුදි. Yes. අපි Havik. And that's growth. And next you learn that. Okay. Next page, last page පුතා. Thank you so much. අපි තව දෙන්නෙක් විතර බලමු. This Moksha. It's nice. තව පුතෙක්ගේ බලමු අපි. Yes. පුතෙක්ගේ බලන්න හැදුනේ අම්මත් එක්ක chat එකක් දාගෙන ඉන්න මම කුසන්දිගේ පොත බලනවා දැන්. කුසන්දි, now show me your book please. Close it to the camera. එක cam එකට ලං කරන්න. Last page, කලින් page එක පුතේ. Right. එක දවසක් class ඇවිල්ලා නෑ නේද? කුසන්දිට එක දවසක් පන්තින්න බැරුව ගියාද? Yes, sir. එතකොට පුතා දැක්කද group එකේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. කීප වතාවක් දැම්මා. Several times we put that. තිබ්බේ නැද්ද? පුතේ අපි lesson එක කීප වතාවක් දාලා තිබ්බ නේද group එකේ? Right? මට කුසන්දිගේ group එක මට mention කරලා එවන්න. Right? හැම වෙලේම alert එකේ ඉන්න වීඩියෝ එක බලන්න. Right. Now you can take this down. ආගත දැක්වීම අපි ඊළඟට ලියමු. Okay, I think now you can see ගිය සතියාවේ නැති දරුවෝ විතරක් definition එක ලියා ගන්න අනිත් අය අවමම් පාඩම් කරගන්න. Right? Nutara,
What's the definition for the nutrition? ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම. How to tell? Autotrophism, No. heterotrophism. I'm asking what's known as the nutrition. Satisfying the food requirements of organisms. Satisfying the food requirement of organisms. හුඟක් පුතාලා ලියලා තියෙන්නේ මේක. Satisfying the ආහාර අවශ්‍යතාවය, food requirement of organisms is called the nutrition. Is called the nutrition. Right. Yes, nutrition is of two types. You have taken down that. What are the two types of nutrition? Autotrophic nutrition and heterotrophic Nutrition. autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Good. Autotrophic nutrition, autotropism. That means autotrophic nutrition. මොකද්ද පුතේ autotrophic nutrition කියන්නේ? සමහර ජීවීන්ට පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? සමහර ජීවීන්ට පුළුවන්. සමහර ජීවීන් some of organisms can organisms, within themselves. yes, can produce their own food, their own foods themselves. Some of organisms can produce their own foods themselves. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මගින්. Yes, by the process called photosynthesis. Yes, by the process called photosynthesis. Kitma, can you see now? Then පුතාට පේනවද? පුතාට වීඩියෝ එක පේනවද? Yes, sir. Right. What does it mean by autotrophism? සමහර ජීවීන්ට, some of organisms can produce their own foods themselves. This is known as the autotropism, right? This ක්‍රියාවලිය, this process Sir, we want to known as, this process is defined to be, or this process is known as the autotropism. Autotropism. නැත්නම් පුතාට කියන්න පුළුවන් autotrophic nutrition, or you can tell autotrophic nutrition, autotropism. Some of organisms can produce their own foods themselves. This process is known as the autotrophism. Right? දැන් මේක හැමෝම කැමතිනේ ටීචර්ස්ලා වෙන්න. ඊදක තියෙනවද පොඩි බෝඩ් එකක්? Do you have a little white board? ටූරියා සාරියක් එහෙම ඇඳගෙන ඉගෙනුවට කමක් නැහැ ඉතින්. Right? Okay, sir. Yes, you can teach. කවුද students ලා වලට ඉන්නේ ඊදක? Your mother, father, grandma, grandfather. කවුද pet පූසවත් ඕන නම් උතනින් තියාගන්න. My sister. Yes. I use Your sister. sister. Okay, good.
Teddy bear. ටෙඩි බියර්ස්ලා ටිකක් තියාගන්න. එතකොට හරි. මම දැක්ක මේ වෙන රටක මේ අපේ රටේ නන් නෙමෙයි. චූටි දුවෙක් එයා ග්‍රේඩ් 3 වල විතර පූසෝ දෙන්නව තියාගෙන වේවැලකුත් අරගෙන හොඳට උගන්වනවා. උන් දෙන්නත් පුරුදු වෙලාද කොහෙද හෙල්ලෙන්නේවත් නැතුව ඉන්නවා බලාගෙන. සමහරට ගහනවා ඇතිනේ. හෙල්ලොත් ගහන ඇති පූසට. ඒකින්ද පූසොත් මේ වාගෙන ඉන්න. අද අපේ හා පැටිය නෑ නේද? පස්සේ ගමු. Right. Okay. This process is known as the autotropism. Some of organisms can produce their own foods themselves. පුතේ එකපාරක් කියමු. Some of organisms Organisms can produce their own foods themselves. This process is known as the autotropism. right. සමහර අයට කියන්න ලැජ්ජයි අම්ම එහෙම ළඟ හිටපුවාම. මෙහෙමත් ඒවත් තියෙනවා. This process මෙම ක්‍රියාවලිය. This process is known as the autotropism. Make the autotropism නෙමෙයි. Because we start with a vowel sound here, or the autotropism. Right. Examples for autotropic organisms. කවුද කියන සෑම්පෝෂි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් කට්ටිය? Green plants. Green plants. Green plants. Green plants. Is that all? මයික්‍රෝනිසම් ලත් ඉන්නවා කවුද? ඔක්කොටම කලින් මට කියන්න මයික්‍රෝනිසම් ලා ටික. මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ මයික්‍රෝනිසම් ලා ටික මතක් කරගමු. Bacteria, fungi, Algae, protozoa, virus. දැන් පුතේ green plants නම් autotrophic ඒක හැමෝම දන්න all of you know that. මේක ලියාගෙන නැති අය වැරද්දක් දාන්න. Bacteria autotrophic or heterotrophic? Bacteria autotrophic or heterotrophic? Tusiru puta ගෙදර පාටියක්ද? Tusiru? Yes, very nice around you නේද? ගෙදර සද්දනේ. recording එක බලන්න. Yes, Tusiru. Right, okay. පුතේ bacteria හැම බැක්ටීරියාවක්ම heterotrophic නෙමෙයි. සමහර බැක්ටීරියා ඉන්නවා. There are some bacteria. They can produce their own foods by photosynthesis. Those photosynthetic bacteria, example cyanobacteria. Cyanobacteria. Not all, හැමෝම නෙමෙයි. Some bacteria. So you have to put here some of bacteria. On එක වර්ගය some of bacteria. Example cyanobacteria. Fungi. None of fungi is autotrophic. ඔක්කොම fungi is heterotrophic. Fungi ලා ගන්න බෑ. Why? They are heterotrophic, right? Algae. Yes, all the algae. All. හැමෝම ගන්න පුළුවන්. All the algae. Example, you know, Chlamydomonas, Spirogyra, අනිත් දවසේ අපි අඳිමු ඒගොල්ලෝ. Right? Okay. Protozoans, Amoeba paramecium ගන්න බෑ. You cannot get that Amoeba paramecium. හැබැයි පුතේ කෙනෙක් ඉන්නවා. What's that?
I told you. මම එක දවසක් කිව්වා. Euglena. Euglena. Very good. Euglena. Euglena. ඒකින්ද අපි ලියමු sum of protozoa කියලා. Right? Sum of protozoa. පුතාලා ඔක්කොම යටින් යටට ලියන්න. I write here. Sum of protozoans. Yes, sum of protozoans. Example. Euglena. Euglena. What about virus? තාම වැරද්දක්. No. Yes. Now you know all the green plants. Sum of bacteria. Example, cyanobacteria. Yes, none of fungi. Fungi like කෙනෙක්වත් autotrophic නෙමෙයි. Fungilla සම්පෝෂී නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ they are heterotrophic. What about algae? Algae. All of them are Yes, autotrophic. all of them are autotrophic. Very good. Protozoans. Some of protozoans. Example, Euglena. Good. Euglena. Euglena. Tusiu? Good. Hari. Putala liyagan. Now you can take this down. Finish, sir. Okay, you finish that. How these autotrophic organisms produce foods? We call that process is photosynthesis. The process of producing food. Subtopic. The process of producing foods. ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය. The process of producing food is called photosynthesis. Autotrophic organisms. පුතේ මේකේ autotrophism වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර අය there are some of organisms produce foods by using the energy of sunlight. Sunlight පාවිච්චි කරලා ශක්තිය විදියට ආහාර නිපදවන කට්ටියක් ඉන්න ඕන. ඔයාලා දන්නේ නැති එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? ඒගොල්ලන්ට කියනවා අපි ආලෝකයට කියන්නේ photo. Photo ඒගොල්ලෝ autotrophs ලානේ. ඒකට කියනවා photo autotrophism. Photo autotrophism. ආලෝකය පාවිච්චි කරලා ආහාර නිපද. සමහර අය chemical energy ගන්න සඳුල්. Some of organisms take the chemical energy. They are called chemoautotrophism.
Chemoautotropism. සමහරු තමන්ම ආහාර නිපදව ගන්නවා ආලෝකය. They are photoautotrophs. සමහරු තමන්ම ආහාර නිපදව ගන්නවා රසායනික ශක්තිය. Chemoautotrophs. ඉතින් අපිට මේ autotrophsලා හැමෝම photosynthesis කරනවා කියන අයිතියක් නෑ. තේරුණා නේද? All the autotrophic organisms are doing photosynthesis කියලා කිව්වොත් කවුරු හරි හරිද වැරදිද? වැරදි. photosynthesisම නෙමෙයි තව එකක් තියෙනවා. chemosynthesis. Right? Okay, therefore anyway, autotrophic organisms ලගින් මේ green plants ගත්තොත් ඒක හරි, right? Autotrophic organisms like green plants and algae. Autotrophic organisms like green plants and algae produce foods by using the energy of sunlight. Energy of sunlight. Okay, tell it once. Autotrophic organisms ස්වයංපෝෂී ජීවීන් like වගේ කවුරු වගේද? Like green plants and algae. algae. Okay, tell it again. Autotrophic organisms Organisms like like green plants and algae produce food by using the energy of sunlight and ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් භාවිතා කරනවා. And using the raw materials of water and carbon dioxide. Water and carbon dioxide. අව මේ chlorophyll කියන pigment තියෙනකොට නේද පුතේ? When chlorophyll pigments exist. අලුත් වචනයක් පවතිනවා. chlorophyll pigment when කියන එක අද ඉගෙන ගත්තු වචනයක් මතකද? when මොකද? විට කොට කියන්නත් පාවිච්චි කරමු. දුවනවා run. දුවන කොට when running. දුවන විට when running. එතන මේ කොට විට කියන දෙකම පාවිච්චි කරන අපි when කියන එක පාවිච්චි කරන. තවද when, while, before, after පුතාලට කියලා දෙන්න. අනේස ඒක වැඩක් නැහැ අපිට ලියා ගන්න දෙන්න නේද? Okay. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලිමුද? Right? Okay. Autotrophic organisms like what? Like green plants and algae නිපද වෙනවා produce foods by using the energy and using the raw materials water and carbon carbohydrates dioxide when chlorophyll pigments exist. හරි දැන් මේකේ scientific writing book එක ගන්න පුතාලා ගන්න scientific writing book එක වචන ලියමු. Yes, by using
Yes, you can use it by using. So this by, usually we use that mugin කියන්න නේද? By using. මේකට කියන පුතා භාවිතයෙන්. භාවිතයෙන්. Right? So you write this in scientific English. අර English පොතේ ලියන්න. So and using, by using the raw materials. Raw material කියන්නේ දෙයක් හදන්න ගන්න ද්‍රව්‍ය. ඒවට කියනවා අමුද්‍රව්‍ය. මොනවද පුතේ කියන්නේ අපි? අමුද්‍රව්‍ය. Raw materials. And raw materials of water and carbon dioxide. When chlorophyll pigments exist. අපි when කියන එක පාවිච්චි කරනවා විට කියන අදහස දෙන්න. When chlorophyll pigments වර්ණක exist. මේ exist කියන්නේ පුතා තියෙනවා කියන අදහස. When chlorophyll pigments exist පවතිනවා තියෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක තියෙන විට. හරි? ඒකේ තේරුම ලියන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ලියා ගන්න එහා පැත්තේ, right? ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණකේ මොකක්ද අපි කියන්නේ? chlorophyll pigment. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක. වර්ණක chlorophyll පවතින විට. මම ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම දානවා. chlorophyll පවතින පවතිනවට අපි කියන්නේ exist. ඒ වචන සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. පවතින විට. Yes, you know that when විට, you know that, right? Vajini, is it clear to you? Yes. බෝඩ් එක මකයි කියලා කවදාවත් බය වෙන්න එපා පුතාලා ක්ලාස් එකේ. මැකුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? It's not a problem if I erase this. Why? You got a video. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ලැබෙනවා. Sir, I have done. You have done, right? Good. I'm done, sir. You have done. Good. Sir, Yes. sir, I made a book that about the bacteria and those microorganisms. Okay. So you can send it me, right? අන්තිම එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Some things about bacteria. Can I ask it? Shall I send a message and ask them? Okay. Next day we are going to study completely about microorganisms. Then you can ask, right? Okay, sir. Thank you. Right. I'll send you some videos associated with microorganisms as well. Right. පුතේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. When chlorophyll pigments 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 exist exist. Oh, so many smileys around you. මේ hina වෙච්ච කට්ටියක් වට කරගෙන මොකද ඔය දෙන්න? You like that smileys? Okay, okay. You Moksha and Aradhya. ඔයාලා යාළුවෝද? Are you friends?
ඕ මේ Zoom වල එක එක ඒවා තියෙනවා නේද? රැවුල් දාන්න පුළුවන් එක එක ඒවා. Right? Many things you can do. Finish. Right. Okay. Now we are going to draw this in science book. අපි දැන් මේ කොටස graphically පේනවා. We are going to illustrate that graphically. Okay, let's draw with me. මාත් එක්ක අඳිමුද? Right, take your science book now. Yes. Photosynthesis. ඉතින් මේ green plants මේ විදියට ආහාර නිපදවන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා photosynthesis කියලා. They produce their own foods by using the energy of sunlight. What are the raw materials? මොනවාද අමුද්‍රව්‍ය? Carbon dioxide and water. 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 Carbon dioxide and water. So, Water. Sunlight. sunlight is not raw material. Sunlight is energy source, right? Photosynthesis. Photo means light. Synthesis නිපදවීම. Right. අපි චූටි ගහක් ඇඳගමු කොලේ ලොකුවට, right? And you have to specify roots as well. පුතාලා මේ මුල් පෙන්වන්නත් ඕනේ. And look at this. Start from here and go down like this. So this is a tap root. Tap root එක යටට යනවා. And lateral roots coming like this. Okay, now take a big leaf like this. ලොකු leaf එකක් අඳින්න. And rest of the leaves, let's draw later, right? එක කොලයක් ලොකුයි. තව එකක් දාමු මේ පැත්තේ. Now, sunlight. Now, this is the energy source. Sunlight. You like? Draw the sun as well. ඉවත් අඳින්න ඕන. Yes, you can draw it like this. What is produced here? Food is to be produced. What's taken from the atmosphere? Carbon dioxide. Yes, that's CO2. We call that carbon dioxide. එකටම ලියන්න පුතා. Carbon. Separate here. Dioxide. Carbon dioxide. What's taken out? Oxygen. Oxygen is produced. අපි ඒක පස්සේ ලියමු. Right. Another raw material taken from the soil. පසෙන් ලබා ගන්නවා තවත් අමුද්‍රව්‍යයක්. What's that raw material? So that's water. Water. What is taken like this? Through the veins, water. Water. Water, H2O. And this plant leaf consists of special pigment. Plant leaf එකේ තියෙන pigment එක. What's that pigment? Chlorophyll. Chlorophyll. Chlorophyll තියෙන්නේ කොයිද කියලා මම පුතාලට කිව්වා නේද එදා? Yes, chlorophyll. Chlorophyll. Then foods are produced. Foods. ආහාර නිපදවනවා.
as a byproduct අතුරු ඵලයක් වශයෙන් oxygen පිට කරන. As a byproduct oxygen gas is released to the atmosphere. So that's oxygen gas. Now you can write next factors required for photosynthesis. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද? What are the factors required for the photosynthesis? Water. Yes, what are the factors? Sunlight. Factors required Soil. for the photosynthesis. Yes, first one as you said, පළවෙනි එක තමයි පුතේ sunlight. Sunlight. එයා කවුද? ශක්ති ප්‍රභවය. ශක්ති ප්‍රභවය. ශක්ති මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Energy. ප්‍රභවය. Yes, that's energy source. Sunlight is the energy source. SOURCE. පැහැදිලිද මේක? SOURCE. Energy source. The sunlight. Another one, chlorophyll. Chlorophyll. That's වර්ණකය. Pigment. Pigment. ඒකට කියන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණකය photosynthetic pigment. Tell it once. Photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. Next one, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. They are raw materials. Carbon dioxide. Carbon dioxide, water. Carbon dioxide and water. I think latter part you cannot see. යට කොටස පේන්නේ නේද? Okay, I'll increase the size of the screen. Now you can see. A carbon dioxide water කියන්නේ පුතා අමුද්‍රව්‍ය. They are raw materials. Okay. So these four factors are essential. In a සාධක හතරක් තියෙනවා. Factors. වචනයක් අහුණා factors කියලා. පුතාලා ගෙදරින් ඒක ගන්න අපේ English පොතේ මොකද්ද පුතේ factors කියන what's known as factors? සාධක. සාධක. මොනවද මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක? What are the factors required for the photosynthesis? I think you are drawing nicely. Avisha, did you draw it that Buddha? Avisha gave the camera වැහුවා. Right.
right. Oh, by the Avisha, did you participate early classes? කලින් පන්ති වලට පුතා ආවේ නෑ නේද? Yes, 3 classes. You participate 3 classes? Yes. Puda, what's your school? Mic එක පොඩ්ඩක් ඇහෙනවද නේද? So next time you have to adjust the sound for that, right? Okay. Yes, the microphone එක අපි අනිත් දවසේ හදාගමු. Okay, thank you so much. Sanuli, can I see your book, please? Okay, you have used that background blurred effect. It doesn't matter. Cam එකට ලං කරපුවම පේනවා. If you close that to the camera, it will be clear for it. Right. Okay, thank you. Guani, is it so cold in your area? සීතලයිද අද? Right, can I see your book? Yes. ආගේ පොත බලන්න පුළුවන්ද මට? What are you doing with the camera? මොකද ඔය camera on off කරන්නේ? ඔයාගේ පොත cam එක පැත්තට හරවලා. Right, we have limited time. Virginie, can I see your book? Right. ඇයි මේ කොටුරුල් පොතක ලියන්නේ? ගණන් හදන්නෙත් ඕකද නෑනේ? Right, so you have to use okay, it doesn't matter. හැබැයි චිත්‍ර අඳින්න හුඟක් තියෙන නිසා අපි drawing diagram තියෙන නිසා පුතා සාමාන්‍ය පොතක් ගන්න, right? Ransi, yes. Show me your book, please. Okay, good. You are still right in the factors. ඔයාගේ ගහ හරිම ලස්සනයි, බොහොම හොඳයි. Right. Thank you, sir. Okay, welcome. Senitu, can I see your book? Okay, it's nice. You have taken down all the factors required for photosynthesis. පුතේ මාතෘකා ලියද්දී ඇදට ලියන්න එපා. Right? So you have to write them. For decoration එකක් දැම්ම නේද? ලස්සනට ලිව්වා. Right. Okay. අය ඇදට ලිව්වොත් අර පිටිපස්සෙන් ගිය ආච්චිට කියවලා මම දෙනවා දෙකක්. Right. Okay. මේ තියෙන්නේ පොත් ගොඩක්. A huge tree, so nicely drawn. So factors required for the photosynthesis. Nice, Nutara, sorry. It's nice. Okay. Yes, sir. And Senudi, yes, nicely drawn that. Good. කලන්‍ය බුදා background blurred effect එක පොතට ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? So you have to remove that first. If not, that's not clear. Aradhya, yes, the nice one. It's a cashew plant එකක් වනේ, කජු ගහක් වගේ නේද? Right. Where's the factors? Co-factors ටික ලියලා. Factors required for photosynthesis. ඒක ලියාගෙන නෑනේ. Lower part. පොඩක් උස්සන්න පුතේ. Yes, you have not written that. ඒක ලියලා නෑ. කොහොම ඒව ටික ලියලා?
Okay, good. Kalanya, okay. පුතා අකුරු කපන්න එපා වචන පෑනෙන් කටු ගන්න එපා එක එකකින්ම කරන්න right එක උඩ ලියන්නත් එපා කුසඳි don't overwrite කරන්න එපා right nice one කවුද මේ මූණු ගොඩක් මැද්දේ ඉන්නේ yes moksha right it's better Vinuk nicely drawn පෑනෙන් මොන්න හොයන්ද නේද it's good you can use pen it doesn't matter හැබැයි ඉස්කෝලේ paper වලට ලියද්දි ලියන්න එපා teacher ආදරයට වඩා ගන්නවා එතකොට right okay photosynthesis yes what are the factors of this are very clear nice one okay good හරි එන අනිත් අයගේ ඔක්කොගේම අනිත් දවසේ බලමු අපි පුතාලාද සතුටින් ඉගෙන ගත්තද did you enjoy the lesson today Yes, Yes, teacher. sir. yes but you have some works to do at home ගෙදර වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න මොනවද මේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරපු අර ඉංග්ලිෂ් scientific english පොතේ ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ මට අහන්න බැරිච්ච දේවල් තියෙනවා there are some of important thing I could not ask from you so you have to practice right ඉතින් හෙට දවසේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා අපේ අනිත් පන්තියට so we are learning I have sent you the timetable right Sir, is this correct? Senu is asking can we do another hour බෑ පුතේ තව පන්තියකට අයියලා ඉන්නවා මට බණි right Sir, is this correct කියලා අහලා තිබ්බ මම ඔයාව හොයනවා මේ yes you yes is that Tisakya Yes. oh nice one okay good taproot එක කෙලින් අඳින්න ඕනේ පුතා so you have to draw that directly taproot like this oh ඇයි මෙහෙම මුල් නැද්දනේ right ඇයි මෙහෙමව නැද්ද right right okay කවුද මේ අයියට ඩිස්ටර්බ් කරන නංගි කෝ බලන්න දතුත් නෑ නේද දත් නැති ළමයි ගන්නෙ නෑ අපේ පන්තියට දත් නැති අය ගන්න අපේ පන්තියට පුතේ ඉක්මනට එයු ඈ හොඳට වතුර බොන්න එතකොට දත් මුල් ඇදලා එනවා right yeah nice sister නංගි වසයි නේද right okay let's stop here so thank you so much for the participation අපි හෙට හමු වෙනතුව එහෙනම් සියලු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි have a nice night god bless you තෙරුවන් සරණයි Good night, sir. bye have a nice night Thank you, sir. Have a nice day, sir. okay welcome